doesn't matter what time is left, as long as there are malpractices that will come to our attention in the way of a formal complaint or petition, we will deal with them. Ikruok koro chopo ya midi motelo ne yiero madundo mochan kiny ka tend IEBC oyango nokenge duto ni kare. Temo nyiso jowa ni kata kopo ni bang' ndalo adek ok yudo thuolo mar yudo kipande to pod nyalo dhi Huduma. Oganda medo ndikore mar kawo pande kaluwo kaka yor bedo kod yot e yudo chenro mag sirikal. Maneja maboma ma Kisumu Abala Wanga ochope lok tich madul makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mondo mi ochiw ler e wi weche mamiene. Rwakini machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Jakom duol mochung'ne yiero pacho ka Erastus Ekithon osingo ni yiero go biro timore yo ma obidhore. Kanoloso e lok tich maduol no e kar chung' od bura ma Kasipul e gweng' ma Kosele e thekon nojiwo apisa duto mabiro tayo yiero no mondo oket bidhruok e ong'ala mamalo ka bende okwedo weche mawachore ni inyalo ti kod IEBC e rocho ratiro mag jogo ombulu. Mae kaka noloso. My main interest is for the people of Kasipul to turn around that narrative that has been so far associated with Kasipul as an area that is volatile, that is prone to violence, as we witnessed when we started the campaign. We did take action as the new commission because we have zero tolerance on any election malpractice, including violence, because our constitution decrees that elections must be free from harassment, violence, intimidation, and of course malpractices such as bribery. And so when we received reports from Kasipul that there have been instances of chaos and violence, we did constitute the Election Code of Conduct Enforcement Committee, and that committee summoned all the concerned candidates to appear before that committee, and that committee completed that process successfully. As you are aware, the commission did fine those candidates 1 million each, which they did pay, failure to which that could have led to their disqualification. So I'm glad the two candidates cooperated. They paid their fine on time. They also signed a political decency and peace and peaceful elections charter. And we believe, as of now, they are still abiding by that pledge, and of course by the code of conduct. So we believe that learning from that, the remaining few hours will be very important for us to continue maintaining that peace and to allow us to complete the final preparations, so that then tomorrow we have the first voters arrive at the polling stations when we open as early as possible, the usual time. Doesn't matter what time is left, as long as there are malpractices that will come to our attention in the way of a formal complaint or petition, we will deal with them. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ochiwo siem mager ne jok machano kelo tulo e kinde yiero madundo mochano odiechieng' makiny. Kaluwore gi Murkomen, tend arita kwe oketo kenge moridore maneno ni arita ni kare, kendo ng'ata mokelo tulo e kinde yiero ibiro maki kendo ibiro chwalo e doho kendo ibiro kawo ne okang' mowinjore gi chik. We also know that in the run-up to these elections, which is going to happen tomorrow, we have witnessed cases of violence between campaign teams and competitors. And we also know that I was here just a few months ago on the issues of security. And we know that this region has continued to witness the challenges that are related with goods. There is a rising phenomenon where it's not just this region, but all over the country. We have by-elections in Nairobi, we have it here, we have in Bere, we have in Western, in Kakamega, and also in Bungoma. And there is a rising behavior where
aspirants are utilizing the services of goons to intimidate their opponents. I must say this, that we want to restore the confidence of the people of Kenya in the electoral process by making sure that these by-elections are peaceful and that they are being managed by the National Police Service, not by goons. I see many as aspirants and their supporters across the country saying that, and I saw even a leader of one of the political parties saying we'll be out there to protect our vote. There is no responsibility given to any civilian to protect any vote. All civilians, all voters, all Kenyans have a right to vote. Provision of security is the preserve of the National Police Service. And I must warn everyone, all those people who are preparing to bring goons to polling stations and tallying centers, I warn you that you will face the full force of the law. The National Police Service is prepared to arrest all goons, all criminals, all persons who are intending to disrupt peaceful elections in our country. I must assure the people of Kenya that from these by-elections and all the way to the next general elections, the people of Kenya must know that the National Police Service will impartially protect them to ensure that everybody can express their views. Jorit gavana ma Trans Nzoia George Natembeya omaye kaluwore gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen. Obila machiwo arita go itudo kod bedo gi tudruok gi jonjore, kendo kaponi oyudgi kod ketho tibiro riembogi e tich. Okang' ma kama okawo ndalo adek bang' jonjore moko monjo chokruok mar gavana Natembeya e od Machwele ei kachung' od bura ma Kabuchai e kaunti ma Bungoma. I am aware that not just Natembeya, but I'm aware that a number of VIPs on both sides of the political divide, their security have been withdrawn by the National Police Service because they have the National Police Service have a report that their officers or the officers attached to them are involved in criminal activities. Some who may be seen to be leaning to one side of political divide have chosen to keep quiet and not to share publicly what the police have done. And I've seen some have decided to go public. It is not only one person whose security has been withdrawn. It is a number of people, and in both political sides. Oganda e gwenge ma Nyanza medo wuok oko ka romgi mandikore ne opande kod kura cheno mota kod piny owacho kaka achiel kuom yore mag neno ni oganda yudo thuolo mar yudo cheno mag sirikal. Kaka Ifinya Kidi leronwa cheno ma kamano kawuono notime kaunti ma Kisumu. Ma gwenge ma Kondele, kaunti ma Kisumu. Jodak owuok oko kendo chopo kane chenro mandikruok yudo pande. Chenro makamano otele kod piny owacho kokadhe migawo mar arita kwe ilo jagoro mongirore migawo no Raymond Omolo. Thoth jogo moriede laini karito ndikruok gin rawere, ranyisi ni ojende matindo pacho kaendi pod onge opande. Machiel kuom okenge ma piny owacho keto e tim maneno ni oganda yudo chenro mag sirikal. Nashukuru Mr. President kwa hii kazi ambayo amefanya. Mimi nilikuwa wa kwanza hapa asubuhi, nimeshashika ID, nimepewa waiting guard. Nashukuru. Pia kitu namuomba afikishe hii huduma yake mashinani, kila mtu apata ID. At least 2027 kila mtu apige kura. Chenro no mochan kuom ndalo adek pod biro dhi nyime apise mag sirikal mopogore opogore machiwo thuolo ne jogo mok bi yudo thuolo mandikruok e kinde ndalo adek goeko. Dware nyiso jopiny kara jowa ma ok bi yudo thuolo ma pod ok nyal yudo kipande ni kok yudo kuom ndalo adek wadhi timo exercise ni. Oduma wan go machiegni ka, wan go office DC ben machiegni ka, wan go offices wan but ka dio ben nitie mikawo kipande. Koro watemo nyiso jowa ni kata koponi bang' ndalo adek ok yudo thuolo mar yudo kipande, to pod inyalo dhi Oduma, inyalo dhi office DC,
mar yudo thuolo mar kawo kipande. Kaluwore ni kwan jopiny mochopo mandikruok ne yudo pande ni malo, dwaro nitie mar medo kwan jogo makonyo e yor ndikruok kod mago matayo chenro no duto mar mondo dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora kendo mapiyo. Moko kuomgi bende oywago koso oboke kaka mag nyuol jonyuolgi ka gidwaro mondo piny owacho ombekne gi tol. Joma nobiro tiyo ma register ji ID gitin to ji obiro mang'eny, turnout obiro mang'eny. Koro nwakwayo ni sirikal omi jok moko bende opportunity mar yudo tich mar register ji ID mondo wabed gi upunguzu mar ji manyalo romo miyowa tich mayot mondo odiechieng' ma kawuono kata kiny obed mapiyo piyo. Ne gidar pine nolal kod gigi to onge gigo to gigi dwaro ka. Koro sirikal one kaka konyowa kaka nokelo gini mondo kawe nono mondo jogi okaw gini e yo mokwe. Nitie jogo ma bende mag-gi olal. Penjo bedwa bar gi ndaska. Abstract go idwaro. To kaka giyud gigi te koro wakwayo mondo e yo mayot omiwa gigi gi kwe kaka oselandnwa gin wakawo nono. Chenro no biro dhi nyime gwenge makondele, Kosao, Pandipieri kachiel kod Grace Anyango Hall. Motelo ne timo chenro no Kisumu osetime counties mamoko makaluo kaka Homa Bay kod Migori. Efinye Kidi, Ramogi TV. Jatend duond bura mar ODM ma bende en Senator Masiaya Dr. Oburu Oginga ngimane ni kare. Ma en kaluwore kod weche mag familia mare ka bende gikwedo weche mawachore no Oburu ni kod midekre. Wuod Oburu jaoko Oburu owacho ni Senator Masiaya nokawo mana kinde matin kodhi Dubai kaluwore kod weche mathoth ma oseneno bang' tho mar Prime Minister machon Raila Odinga. Bende gimedo no Oburu pok oyudo thuolo mar yweyo bang' tho Raila Odinga kaluwore kod dich motudore kod duond bura mar ODM manoriwo nyaka nyasi mar ODM at 20. Gini ne wach moa kata kuom party leader wa ma en jaduong' Dr. Oburu Odinga youth leader en Dubai nyaka idhi ywe matin onge ng'ama nyalo beta ni koro wito wadu ma bende udongo go ka rude in gi te to pok idhi kata bi ibiro thuolo matin mar ywage gi yweyo bende koro emomiyo nodhi oko. Auduogo kiny ongima kabisa ongima kasiling. Maneja ma boma ma Kisumu Abala Wanga nochopo e nyim duol mochung' ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC odiechieng' ma kawuono mar chiwo ler e weche mag mibadhi mitudego. Okil mare Steve Ogola yande nokwedo weche ni notamore winjo duond doho, kata kamano EACC nowacho ni nyaka oduok penjo. Nyaka sani igeno ni obiro chopo e nyim doho tarik 2 mar dwe mar 12 higani mar kwedo kata yie keth ma odonjnego kod director mar apisi mar jomin buche. We brought Mr. Abala Wanga to record his statement under inquiry pursuant to the Honorable Court's order, that is Honorable Baraza, Chief Magistrate, Milimani Anti-Corruption Court, who directed that Mr. Abala be given an opportunity to record his statement under inquiry, and upon recording statement, if need be, he may then be processed, right? The investigating officers declined to record the statement in violation of that court order. We have then sought to serve them with that court order despite the fact that the order was given in the presence of the investigating officer and the prosecution counsel. If they insist that they are not going to record the statement as directed by the court order, it's okay. We will allow them to do what they want, which is to process Mr. Abala. They are not interested in reopening investigations. They are only keen on processing him, which means taking fingerprints for purposes of production in court on 2nd of December. Kweth moro ma jodak ma Kericho koro ringo dhi e doho ma sundo mondo mibath lope moko 2 ma ochungie kar kambi rego niang' ma Muhoroni odwoki kendo bedi e bwo kaunti ma Kericho. E kwayo margi manoredhi e nyim od bura kata e doho ma ochung' ne weche mag alwora e boma ma Kericho, jodago koro kwayo doho mondo land ayanga ni lopego nitiere e kaunti ma Kericho.
We've filed a petition for abrogation of due process by National Land Commission for moving in illegally to subdivide a leasehold property, plan, survey, and settle without the authority of Kericho County Government, which is the owner of the said 2 parcels of land. We've also infringed the domain on aspects of constitutional infringement under Article 47, where we are saying the community surrounding the parcels of Kericho County was not involved through public participation and any written notice. We also saw the other day the Member of Parliament for Moroni, the Honorable Koyo, table a statement in the National Assembly on the same matter. We're asking Koyo, you do not know where your boundaries are? Koyo, you're a Member of Parliament for Moroni. Where are the boundaries? Where are the polling stations that fall in your constituency? Is there any polling station in the said parcel of land that is in your constituency? Please pay a visit to the nearest electoral commission and acquaint yourself with the polling stations within your constituency. Kawadhi weche tuke ni tim mar adhula mar nyiri ma pacho ka Harambee Starlets ne otimo orako mogik motelo ne tuko osiepo odhiambo ma kawuono e kindgi kod Algeria. Tugono idhi go e alap ma Mustafa Chaka e boma ma Algiers. Jotugo mag Starlets wacho ni ging'eyo ni Algeria en tim matek, kaka kamano giwacho ni mano e thuolo makare ma giyudo mar ikruok motelo ne tuke mag Afrika kata WAFCON madhi timore dwe mar adek e piny Morocco. Kocha Beldin Odemba nokiko jotugo machon kod maraga e kweth mare no. So for me naweza sema tuko ready, preparation iko sawa, wachezaji wako sawa, kila mtu wako sawa, tuko tayari. Wacha kesho tupambanie nchi na tujipambanie. AFCON ndio hiyo iko mbele yetu next year. Sisi kama Starlet tuko ready, tutapambana venye sisi tunapambana daily. Haitakuwa rahisi, but teamwork makes dream work. Sisi wote tukishikana pamoja na Wakenya, dua zenyu, kila kitu itakuwa fine. So mimi mwenyewe personal na feel happy. Last time 2016 siku make, nilikuwa na team but siku make the exam. Tumefika huku, mood ya players iko juu. Kila mtu ako ready against Algeria, na tunajua training tumepewa na coaches, tomorrow tunaenda kupata the points for the first match and the second match. Na tuna believe training iko juu, kila kitu iko juu. Players wako na hiyo mood ya game. Erokamano kuom thuolo mari. Mago emane waikonwe weche manyien mag kagi kacha. Watudre saa 1 sama wabro kelonu weche mag ang'ich welo to gi saa 3 weche mago imore. An Milton Ochieng, oriti masani.